Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ni Dusi Makeup nk'ibisanzwe ngo hayi ikaze. Niba uri mushyashya please don't forget to subscribe. Niba utari mushyashya nawe ngo hayi ikaze mu muryango urakaza neza urisanga. Guys, nari narabatengushye rero nari maze igihe kinini cyane hafi umwaka na uploadinga video mu mbabarire nagarutse noneho abantu bashaka kwiga makeup nk'umwuga. Uyu ni umwuga udasaza, umwuga uhorana amafaranga buri gihe. Niba rero ushaka kwiga uyu mwuga wumva ubikunze ubishaka, ndi hano ku bwawe kugira ngo mbuhereze inyigisho za buri munsi. Ngo ikaze rero ngwino wige makeup. Niba nta kazi ufite icara hano wige makeup, ubona amafaranga, ubona icyo nyine uguri ibintu byawe bya buri munsi ukenera. Makeup ni umwuga winjiza amafaranga iyo uri mushyashya, at least sinkubeshya uko nukuri nguhaye mu kwezi ushobora kwinjiza ari hagati 200, 500, 300 ukiri mushyashya. Ariko iyo nyine wamenyereye ewana wubatse izina 500 kuzamura 400 urayabona ntago nkubeshya. Rero uyu ni umwuga mwiza wakwiga. Ngiye kukwereka iyi full makeup ni makeup wajyana muri event runaka, ntago ari makeup yo kujya gusura umuntu cyangwa se mu kazi. Ngwino urebe wabibonye before and after ukuntu bimeze. Ngiye kukwereka rero ukuntu nayikoze. Tutangiranye urwembe na kariya ka blush, akaruso kasokoza urugohe. Dutangiranye n'iki? Ntangiranye urwembe na karakaroso. Iyo wepia mbanjije kwepia nyine ibitsiki, wepia ukura hara uturi hasi kugira ngo tuyihe inguni ibitsiki, tuyihe inguni. Noneho iyo urangije ugasokoza hejuru naho ukagenda ukuraho uturenga, uri kubibona ugashushanya. Muri iki gihe guys nago tiro isigaye iba ari urugohe rw'umuntu washaka ugashyiraho concealer gusa. Byarahindutse nagari nka mbere, imbere niho twakoraga nyine ewana ugashading tiro ko kukayuzuza. Ubu wapi nagariko. Iyo umaze kwepa ibonye shape ushaka ufata iyi ni face primer, ukamusiga face primer mu maso hose kugira ngo foundation itaza gupusa nyine ikinjiramo mu ruhu rwiwe, ugasiga hose ukamasa. Iyo urangije rero gusiga face primer ngiye gukoresha tiro concealer na foundation y'umubiri we. Ndafata concealer y'umweru mvange na foundation y'umubiri we kugira ngo nze kubona ukuntu mpa tiro shape. Nkwibutsa iyo wakoze tiro nabi ntago usibisha intoki, usibisha iki? Concealer nicyo kintu imaze. Urabona nago nsize urugohe rwose, makeup yarahindutse totalement. Urabona nsize hehe? Nsize inyuma honyine no kugira kuko kwepia ntago ingohe zose zari zireshya neza. Zireshya neza. Kwari kugira ngo mbone ukuntu nyine nzireshesha. I'm sorry. Birananiye. So guys, iyo urangije rero ufata ya concealer urabona nayivanze na foundation, ukagenda uha shape ahantu tiro yanyuze igasa nyine nkaho irenga, nicyo nkoresha concealer nikimaze. Urabona ko nago bingoye kubera ko mbere nyine makeup wenda za 2021 zitandukanye n'iza 2023. Urabona bigenda bihindagurika. Nkaho mbere twasigaga ama highlight y'umweru, ubu hasigaye hariho highlight nabonye ari rouge bordeaux. So urabona rero n'urundi rugo ukarujyaho uganyuza aho tiro nyine tiro concealer ubundi ringaniza tiro neza. Kandi ikindi gushadinga wepie neza tiro ntago yakugora. Iyo wepie neza tiro ntago ikugora kubera ko unyuze inyuma gusa, ugasiga no kwijisho hose kugira ngo ijisho ritaza kuba umukara kugira ngo na eyeshadow zize gufata. Iyo urangije rero ufata concealer, noneho ufata foundation isa nk'umubiri we, apana kuvanga n'umweru. Hejuru unyuzaho concealer isa nk'umubiri we. Hasi niho ushyira uvanga n'umweru, hejuru ku bitsike bye ukavanga isa nk'umubiri we kugira ngo byorohe kuza kuyisiba. Urabona tiro yacu turayibonye kandi irasa neza kandi itagoye kubera yuko twepiye neza ibitsike. Umusingi wa makeup n'ukwepiye, ndakubwiza ukuri. Umusingi wa makeup n'ukwepiye. Iyo urangije rero kubona tiro yawe kandi isa neza, ngiye kugira ko gusiga ama eyeshadow. Mfashe akaroso, mfashe eyeshadow yijimye.
nkoresheje yijimye. Hasi uhabanza eyeshadow yijimye. Ntabwo uzafata eyeshadow iri shine ngo uyishyire ku muntu. Oya, ngo uyishyire hasi, ngo uyivange hasi, ngo uyivange hasi. Ushyiraho iyijimye, ndaza kukwereka iri shine ahantu uyishyira. Ugakora amaso yose nyine, ukayasiga eyeshadow zawe neza, ukayivanga. Uko wakoze ijisho ryo hirya akaba ari nako ukora iryo hino. Nkwibutsa iyi makeup ni makeup iri full, makeup y'iki, makeup yo kujyana muri event. Ari wowe ufite event, umugeni, urabona ko ni makeup nziza, ariko ntabwo wajyana gusura umuntu, nabikubwiye. Nkwibutsa iyo urangije eyeshadow ya indi dark, ufata concealer y'umweru ugashushanya ijisho bitewe n'ingano ushaka kuyiha. Iyi concealer ikora akazi kenshi. Urashushanya ijisho neza, ubyitegereze. Urabona ijisho ndarishushanyije, nshaka narihagera rito, ariko urabona narigize rinini. Ugashushanya nk'uko washushanyije iryo hirya. Noneho iyo urangije, mukira wanjye ari kwitsamura, ararwaye ngo soni ndi kwitsamura. Urarishushanya rero neza. Ikindi gituma concealer uyishyiraho kugira ngo uyishushanye ni ukugira ngo nuze eyeshadow ngiye gushyiraho ku jisho. Eyeshadow ngiye gushyiraho ni ukugira ngo ize kutivanga na ya yindi iri dark. Nze kubona kala nasize ndi buyibone kuko nabanjijeho iki concealer. Urabona ko ndi gusiga, sinzi niba ako ndaza gupininga, ndaza kuzuminga amaso ubone eyeshadow ndi gusiga ijya kuba umuhondo iri shine. Noneho wabonye shine ahantu bayisiga. Eyeshadow itijimye uyisiga hano hasi y'amaso uba washushanyije ku maso nyine, ariko iriya ni nka base, iri itari shine ni nka base y'ijisho. Noneho iyo ndangije kuyapplyinga mpita kuyisiga, numbaza ibyo ndi kuapplyinga. Ujya inyuma ugashyiraho noneho dark yijimye neza dark. Ntabwo iriya iri shine uyisiga ijisho ryose. Hahandi inyuma uhasiga, hahandi inyuma twasize concealer, noneho masize iri yijimye. Guys, niba ushaka kwiga makeup, nkwibutsa makeup ni umwuga udasaza. Makeup ni umwuga uhorana amafaranga, kandi niba unashaka kwiga kwisiga ku giti cyawe udashaka kubigira umwuga, nabyo byose nzajya mbiba. Icyitonderwa umuntu wese ureba Dose Makeup, rwose ndashaka kuzajya ureba Dose Makeup at least kwikorera ingohe na eyeshadow na foundation. Ugomba kuba wabyikorera. Nukuri niryo tegeko ry'abantu bareba Dose Makeup. Ugomba kuba uzi kugira ute at least kwikorera ibintu bitatu: urugohe, eyeshadow na foundation. Iyo urangije, reka dukomeze. Iyo urangije rero, urabona ya dark yanjye iragaragara. Inyuma hari dark, hejuru hajya kuba karuje bordeaux ukuntu kari dark, nako hagati hari umuhondo. Noneho ntabwo ndi busige umuhondo wonyine, hari imbere nshyizeho akajya kuba iki umweru, kubera ko ni umugeni ari kuri shine. Nanone ni umugeni wacu, kandi umugeni ari buze nyine, umugeni aratandukanye. Iyi makeup twayisiye abageni, tuyiha abantu bashaka kumenya gusiga makeup nk'umwuga, bashaka gukorera iki amafaranga. Mvugira ngo iki amafaranga, aya ni amafaranga yigendera, aya ni amafaranga watoragura. Rero kora subscribe kwa Duse kugira ngo witoragurire iki amafaranga. Dore rya jisho ryanjye. Iyo urangije kurisiga rero, ufata eyeliner ukayisiga nyine. Ndakora ka eyeliner karekare kubera ko ndibuze gutera eyelashes. Niyo mpamvu nkoze aka eyeliner karekare kugira ngo lashes zitaza kugapfuka. Nkoza gatoya, lashes zagapfuka. Ugakora n'irindi jisho nkuko wakoze irya mbere. Make sure ko ijisho ryo ry'iburyo riringanira n'iry'ubumoso. Iyo urangije rero gusiga eyeliner yawe ubona bingana, make sure ko biri buze kuringanira. Nakoze ka eyeliner karekare kagize karekare kugira ngo dore ijisho ngiri waribonye, agahondo akera imbere, inyuma daka, hejuru
rouge bordeaux nayo iri dark. Ngiye gutera eyelashes. Iriya glue mukunda kugira ikibazo cyuko glue idafata. Iyi glue ni glue itera amaplante. Rero ndashaka kuzabazanira ibikoresho byose mukajya umuntu wamenya amasomo agiye gutangira business ya makeup akajya azagafata ibikoresho. Iriya glue rero usigaho glue ugahuha hagati y'amasegonda 30 warangiza ukagira ute ugatereka hejuru gatoya ya bya bitsiki, kandi urindira ko kore yuma kugira ngo umukiriya ataza kugira ute ataza uzahura n'abakiriya benshi, umukiriya ataza kurira. Urindira ko kore isa nk'iyuma warangiza ugatereka urugohe. Iyo umajije gutereka urugohe umakinga sure ko zazindi zo hasi zitari kugaragara. Iyo usanze zigaragara ugenda ukanda uzifatanya niyo hejuru, urabibona ko ndi gufatanya. Iyo uzakore iriho bita bifatana nta kibazo. Ego kore irakore rero mujye muyitaho. Zirakore zindi zizana na glue ntago zifata, itazana gusebya ahubwo uri kugenda mu nzira ikavaho. Please gikoresha iriya glue ya kore irakore yo mu misatsi. Ijisho ryanjye rero ndaribonye mfashe eyeliner nsize hejuru nsiba yakore kugira ngo itagaragara. Ngiye kumusiga rero hakurikiyeho iki mba mvugira ngo foundation. Mvanze foundation nimero 3 na 2 kuko nago muri zira nari mfite ebyiri kandi nta y'uruhu rwe nari mfite. Ndazivanze rero kuko uyu ntago ari inzobe cyane nta nubwo ari n'igikara, ni imibiri yombi yivanzemo inzobe. So uravanga foundation ponje nkwibutsa igomba kuba imeze ute itose, ukavanga foundation mpaka ubonye uruhu rubaye gute smooth, ubonye uruhu rusa neza. Foundation ukayivanga ya ponje itose. Nafashe foundation nimero 3 nkwibutsa na 2 ndabivanga. Warangiza ugashyiraho concealer hepfo y'amaso kugira ngo nyine aze kuba afite shape ya nyine mu maso harehare. No gukontwaringa niko navuga, sinzi ko nabyita. Ugasiga ku izuru kugira tuze guha izuru shape, ku gahanga no ku kananwa. Ndabona ntarahasiga sinzi ibyo narindimo biravuna. Byari biri kumvuna gufilma video uri no gusiga nyine nakazi karekare. Hari n'ibyo wibagirwa, ibyo nzajya nibagirwa wowe ujye ushyira muri comment, wandike muri comment uvuge dusi iki niki sinagisobanukiwe. Nzajya nkora makeup ngendeye kuri topic zanyu. Ego umbwire ngo nkora ijisho mbikore. So mfashe dark eyeshadow dark na contour mfite. Mfashe rero kugira ngo contouring izuru mfashe iri dark eyeshadow ijya kumera nk'ijya nasize ku maso, manura ku izuru hano ku ruhande. Ndangije nyine mfata eponge ndayisiba. Aka gapuderi na agasasha ngiye gusigaho k'umweru hahandi nasize iki nasize concealer. Nshyizeho agasasha k'umweru. Ego nkwibutsa highlight zarahindutse ku mpande basigaye bashyiraho, tujye tugendana n'ibigezweho. Basigaye bashyiraho ntabwo basigaye bashyiraho bya bindi bicana, nsigaye mbona bashyiraho rouge bordeaux umutuku cyangwa se bagashyiraho lipstick y'umutuku. Twebwe ikintu dukoresheje ntabwo nzajya mbabeshya, nzajya mbabwiza ukuri, ntabwo nakubeshya. Nkoresheje eyeshadow ijya kuba ka rouge bordeaux ariko kadapika cyane, niyo nshyizeho. Rero nawe nta highlight isa gutyo ufite washyiraho kuko mu ma eyeshadow haba hariho amabara menshi. Rero niyo nkoresheje eyeshadow igize ute ya ka rouge bordeaux. Niba uri mushyashya nkwibutsa aka kantu ukibuke, niba uri mushyashya please ntukajye usiga ama highlight. Niba uri mushyashya muri makeup ugiye gukorera abakiriya kuko ishobora kugupfana utazi kwisiga neza. Njye kambaho ubuhamya ho gatoya twihuta, ntago ndi butane cyangwa se mvuge nyine. Kambaho ubuhamya ho gatoya. Kera njyewe ntago nasigaga aya mantuzi aya ma highlight. Oya, nabanzaga ngasiga umuntu nicyo banankundiraga ngo nsiga ibintu bike. Ibujyo bisiga umuntu wabigusabye kandi nabwo make sure kuri bukore bike kuko kumanywa ubikoze umuntu ashobora kutagenda. So iyo urangije rero ziriya usiga poudre nyine isanzwe fondote. Tuyita fondote. Mufite fondote iba igiye kuyigura. So urabona noneho
umuntu wacu totalma uko yatangiye amezi ntabwo ubu ngubu ari kameze. Urabona shanjoma irahari, ariko nanone ntakubeshyize iyi highlight nanone ibisa neza, ntabwo umuntu aba pika cyane, kandi iba nyine niba ari igikara ugerageza gusiga iyijimye, niba ari inzobe ukagerageza kujya gusiga akajya kuba nk'agatuku kuntu. Songeye gusiga lipstick, ntago ari lipstick ndi busiga, ni nude, naka lipstick kari nude. Afite umunwa w'umukara hasi, nsizeho igitiro cy'umukara gikeya kugira ngo kuko afite umunwa w'umukara. Ndangije mfata eyeshadow zikora akazi gakomeye, ndakubwiza ukuri nawe nzajya nkubeshya. Eyeshadow zikora akazi gakomeye. Mfashe eyeshadow nyibanza hahandi hejuru ku munwa, ndangije mfata akalabero nsiga hejuru. Eyeshadow bitewe nyine ntago dushaka ibintu bipika, nta nubwo dushaka iminwa kwiza kuma. Rero mfashe eyeshadow nsiga hejuru keza kerurutse, ndangije ndenzaho lip gloss, akalabero nyine. Urabona yuko ndabivanze, iriya ni lipstick yashizemo, ndi gukoresha akalabero. Urabona nawe, reba makeup ukuntu yatangiye ameze n'ukuntu birangiye ameze. Reba uko ameze, ijisho rirasa neza. Nkwibutse makeup ntago ari yo kujya ku kazi mu biro bakureba cyane, ni makeup y'umuntu ufite ikirori event. Umuntu wacu dore ari guslenga nyine nawe ewana arasa neza. Ngiyi makeup yacu makeup y'umugeni. Niba iyi video hari icyo ikwigishije, please share, like na comment. Niba hari ikikwigishije, niba hari aho ikuvanye naho ikugejeje. Nizere ko muri ibi bintu nerekanye, ijisho, foundation, tiro, gutera lashes, lipstick, nizere ko hari ikintu basi kimwe muri ibyo igusigiye. Umva nzajya ngenda nkora kenshi gashoboka, at least video zanjye mugiye kujya muzibona 2 mu cyumweru. Urabona kuntu arasa neza, nawe urabibona. Ni umugeni nyine twamise, reka twayise umugeni. Niba ushaka kumenya makeup uko yikorera, ni ubwoko bubiri butandukanye. Nawe nzajya nyiguha, ngiye kujya nkora ndi kwisiga, ndi no gusiga abandi. Mwese nkore ku mpande zose. Ushaka gusiga makeup nk'umwuga, n'ushaka gusiga makeup bitari umwuga, ashaka kujya yisiga. Aba makeup turakoshona, ngaho wamubuze, ngaho ngo byagenze gute, ubyisige nawe. Urabona wenda urabona makeup yacu ukuntu imeze. Wenda at least uzabyisige nyuma wabaye umugeni, ariho uzajya ushaka mu makeup. Reba nawe makeup. Guys, please like, share, comment. Uri mushyashya, do subscribe, don't forget to subscribe. Kora subscribe niba uri mushyashya hano. Niba utari mushyashya, ikaze mu muryango wa Dose Makeup. Ni ukuri tera agatebe nkwigishe makeup isa neza. Ubutanza kwereka buryo kinateye turiya dusalo turi ku mpande. Yego, nzabikwereka, ntacyo ntazaguha. Thank you so much, mwakoze kureba. See you.